Вопрос третий. В Бхагавад-гите 1.46 говорится о скорби Арджуны. Я прочитаю весь, наверное. Екатерина, Да. у вас есть вопросы эти? Да. Есть вопросы, да, у вас? Да. Тогда я читаю полностью. То есть говорится о скорби Арджуны, а в 2.7 о его трезвом принятии правильного решения. Но у обычного человека это расстояние между отчаянием и правильным решением может отнять годы, десятилетия, а то и жизни. Как сократить этот путь? Как готовиться к этому моменту? Как вспомнить, как не забыть об учителе в момент, когда ты ослеп и оглох от отчаяния? So the third question. In Bhagavad Gita 1.46, it is described the lamentation of Arjuna, and in verse 2.7, described his sober, how Arjuna has taken sober, right decision. But for the ordinary person, the distance between the lamentation and right decision can take many years or even many decades or even the whole life. So how can we make this path shorter? How can we get prepared to this moment? And how can we remind and never forget about our guru, our teacher, at the moment when we are blind and deaf out of lamentation? Сейчас, прям заранее вы должны тренироваться. То есть прямо сейчас начинаете уже свое сознание Бога или сознание Кришны делать постоянно свежим. You should start preparing for this moment right away, without postponement. You should make your Krishna consciousness ever fresh and ever new. Нужно понимать и верить, что Кришна недалеко находится где-то, Он прям в сердце, Он ближе всех к нам. You should remember and you should believe that Krishna is not somewhere far away, but He is very close. He is right here within your heart. Если вы в течение жизни не обращались к Нему за помощью и не выстраивали с Ним отношения, то, безусловно, будет очень тяжело вспомнить в момент отчаяния или смерти о Нем. And no doubt, if during your lifetime you didn't take efforts to establish some relations with Him, you did not appeal to Him, it will become difficult for you to turn to Him at the moment of lamentation, at the moment of sorrow, or at the moment of death. То есть для этого нам жизнь не дана, чтобы мы научились или как бы натренировались вот этим взаимоотношением с Богом, который в сердце у нас находится. That is the whole purpose of the lives that we have, so that we get prepared, we get the good training to establish these relations with God. И опять же мы должны опереться на этот стих в Бхагавад-гите, на это наставление Кришны, где он говорит: «Сарвадхарман паритяжамамэкам шаранам раджахам твам сарви патубхигам мокшешями машучага». То есть доверься мне, оставь все прочее, просто убери со своего сознания все и доверься мне, я тебя защищу. And on this decision, we should rely on the verse in Bhagavad Gita where Krishna said, just rely on me, I will protect you in any circumstances, don't be afraid, don't be scared of anything. То есть мы должны довериться Кришне. We should rely on Krishna. Если у вас есть духовный учитель и у вас близкие отношения с духовным учителем, правильные имеются в виду, близкие имеются в виду правильные отношения, то также гуру выступит в этой роли защитника. В нужный момент он появится. If you have a spiritual master and you have
close relations with your spiritual master, meaning by close I mean you have a proper, right relations with your spiritual master. At the moment of difficulty, your spiritual master will appear to you, and Krishna will appear in the form of spiritual master to you. Итак, йога – это значит сильная, безупречная, качественная связь с Богом или с Гуру. And yoga means very strong and perfect connection with God or with Guru. И эту связь мы сейчас, пока живем, должны упрочнять ее. And this connection is meant to be made stronger during our life.